Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 nibwo Genocide yakorewe Abatutsi yari imaze igihe itegurwa yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Abari batuye mu mujyi wa Kigali nibo bahise batangira kwicwa, ubwicanyi butangira gukwira hose mu gihugu. Abishwe ku ikubitiro ni abanyapolitiki batavugaga rumwe na leta yateguye umugambi wa Genocide, ndetse na bamwe mu bari bafite ijambo harimo n'abacuruzi bakomeye. Kubaziremera mu mujyi wa Kigali hari hoteli yitwa LANDO cyangwa kwa Lando. Nimwe muri hoteli zubatse izina cyane Remera ndetse no mu mujyi wa Kigali muri rusange. Kwa Lando harazwi cyane muri Kigali ku buryo n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange zihafite icyapa zihagararaho. Hoteli LANDO yubatswe mu mwaka w'1980 yubakwa n'umugabo witwaga Yari Ndasingwa uri mu bishwe bwa mbere muri Genocide yakorewe Abatutsi. Uyu mugabo akaba umuvandimwe w'umunyamabanga mukuru wa Organisation Internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo, ndetse kandi ni musaza wa Anne-Marie Kantengwa wasigaranye iyi hoteli nyuma y'uko musaza we Lando yishwe muri Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 akicanwa n'umuryango we. Mbere ya Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, Yari Ndasingwa yari umwe mu bacuruzi bakomeye mu mujyi wa Kigali, ndetse akaba umunyapolitike waharaniraga amahoro no kwishyura ukizana kw'Abanyarwanda, akanga ubuhunzi cyane. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ubwo Genocide yakorewe Abatutsi yatangiraga gushyirwa mu bikorwa, ari mu bahise bicwa ku ikubitiro yicanwa n'umuryango we. Uyu mugabo wubatse izina ridateze kuzibagirana ahanini kubera hoteli yubatse Remera mu mujyi wa Kigali, niwe tugiye kuganiraho muri iki kiganiro, tumenye uyu mugabo uwo ari we muri rusange ndetse nuko yishwe muri Genocide yakorewe Abatutsi. Yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Kwiyunga kw'Abanyarwanda no gucyurwa kw'impunzi harimo no gutaha mu gihugu kw'inkotanyi ni bimwe mu byo Yari Ndasingwa yahoraga yifuza ko byakorwa. Uyu mugabo yaje kujya mu ishyaka ryitwaga PL, Parti Liberal. Iryo shyaka ryaharaniraga ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse no kwiyunga kwabo. Uyu mugabo yaje kuba umwe mu barigizemo ijambo rikomeye kuko yari umucuruzi ukomeye, ndetse bikaba biri mu byatumye yicwa ku ikubitiro muri Genocide yakorewe Abatutsi, kuko iryo shyaka ntabwo ryavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana wari uyoboye u Rwanda muri icyo gihe. Ubwo birumvikana ko atavugaga rumwe n'ubutegetsi bwari buriho. Ibyo bikanaba impamvu yagombaga gutuma yicwa uko byagenda kose. Ubwo indege wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yaraswaga, akicanwa n'abandi bantu 11 bari bari kumwe nawe muri iyo ndege, harimo n'uwari perezida w'u Burundi. Bwakira Yari Ndasingwa yicanwa n'umugore we witwaga Helene Pensky, abana babo babiri aribo Marayika na Patrick, ndetse na nyina umubyara witwaga Nyiraturira. Mu mwaka w'1947 nibwo impundu zavugijwe mu rugo kwa Nyiraturira ubwo bibarukaga umwana w'umuhungu baje kwita Yari Ndasingwa wamamaye cyane ku izina rya Lando. Uyu mugabo yavukiye mu mujyi wa Kigali ahitwa Jabana, avukana n'abandi bantu 8 barimo n'abamenyekanye cyane muri politiki y'u Rwanda nk'uwitwa Anne-Marie Kantengwa na Louise Mushikiwabo. Anne-Marie Kantengwa yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva mu mwaka w'2003 kugeza mu mwaka w'2008, umwanya yamazeho imyaka 5. Anne-Marie Kantengwa, mushiki wa Lando, yegukanye igihembo cya 2021 cyo guteza imbere ubukungu bw'umugore bitewe n'uruhare runini yagize nk'umuyobozi wa hoteli mu myaka 25 yari ishize muri icyo gihe. Yahembwe n'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe guteza imbere ubukungu ku bagore, igihembo gishimangira abagore babaye igipimo cy'impinduka muri sosiyete zabo. Yatoranijwe ku isi hose kubera ubuyobozi bwe muri hoteli no kuvugurura ndetse no kunoza ibintu, nyuma y'uko hoteli yari imaze gusenywa burundu na Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Iyo hoteli ni hoteli LANDO yahoze ari ya musaza we Yari Ndasingwa. Usibye Kantengwa, Lando ni musaza wa Louise Mushikiwabo. Uyu akaba yaravutse ku itariki 22 Gicurasi mu mwaka w'1961. Ni umunyamabanga wa 4 akaba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga de la Francophonie. Yabanje kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2009 kugeza muri 2018. Yabaye kandi umuvugizi wa guverinoma, akaba yaranabaye minisitiri w'itangazamakuru mu Rwanda. Louise Mushikiwabo ku ya 12 Ukwakira 2018 yatorewe manda y'imyaka 4 ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'abavuga ururimi rw'igifaransa mu nama ya Francophonie yabereye i Yereva muri Armenia. Louise Mushikiwabo arazwi cyane mu Rwanda ndetse no ku isi hose bitewe n'imirimo itandukanye yagiye akora. Kumuvugaho byasaba gukora ikiganiro cye cyihariye. Isu byarabo tumaze kugarukaho harimo na Yari Ndasingwa yari bitsinda inkumi
wakoraga imirimo y'ubuhinzi. Nyina yari Nyiraturira, akaba mubyara wa Alex Kagame, umufilozofe mu by'amateka wamamaye cyane mu Rwanda, wananditse ibitabo byinshi ku mateka y'u Rwanda. Lando Wari n'abavandimwe be harimo n'abo tumaze kugarukaho bakuriye Jabana mu mujyi wa Kigali, abari naho biga amashuri yabo abanza. Mu bana bose bavukanaga na Lando Wari Ndasingwa, Louise mushiki wabo niwe wari umuhererezi. Ndasingwa amashuri ye yisumbuye yayize mu ishuri ryitiriwe Mutagatifu Andrea College Saint Andre. Kaminuza yayigiye i Butare muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ahakunze kwiga abahanga benshi mu bihe bye. Yanize muri kaminuza 3 zitandukanye zo muri Canada. Aho muri Canada kandi usibye kwakura impamyabumenyi, Lando Wari Ndasingwa yanahakuye umugeni. Helen Pinsky wiganye na Lando Wari Ndasingwa muri kaminuza yo muri Canada niwe baje kubana nk'umugore we, ndetse babyarana abana babiri aribo Marayika na Patrick. Ubwo yavaga muri Canada, Lando Wari Ndasingwa yasubiye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare, ariko noneho ntabwo yari agiye kwiga, ahubwo yasubiyeyo nk'umwarimu n'umushakashatsi. Mu bihe bye ari mu bantu bari incabwenge cyane mu Rwanda hose, ndetse akaba umukire cyane kuko yari afite amafaranga menshi akanamenya kuyacunga. Mu mwaka w'1980 nibwo Lando Wari n'umugore we bashyize mu bikorwa igitekerezo bari bamaranye igihe cyo kubaka hoteli mu mujyi wa Kigali, maze bayubaka i Remera. Bayita izina ry'akabyiniriro Lando Wari Ndasingwa yakundaga kwitwa ari ryo Lando. Hoteli bayita Chez Lando cyangwa kwa Lando. Yari imwe muri hoteli nke zabaga mu mujyi wa Kigali, cyane cyane i Remera, kuko mu myaka yashinzwemo i Remera hari hataratera imbere nk'uko bimeze ubu ngubu. Ubu ngubu agace iyi hoteli iherereyemo ni agace kihari ibikorwa byinshi by'imikino ndetse n'imyidagaduro, hakiyongeraho n'ubucuruzi. Hubatse stade ya Kigali, ndetse niho hari BK Arena, inzu izwi cyane mu myidagaduro, ndetse n'ahitwa ku Gisimenti, hose ni hafi ya hoteli yahoze ari ya Lando Wari Ndasingwa, ubu ikaba iri mu maboko ya mushiki we Anne Marie Kantengwa, nawe uri mu bategarugori bahagaze neza mu bukungu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo Lando yavaga muri Canada kwiga, ntabwo yari ashishikajwe cyane n'ibya politike, ariko nk'umuntu wari umaze kuba umuhanga cyane, ndetse avuye mu bihugu byateye imbere muri demokarasi, hakiyongeraho ko yari umukire cyane, akavuga ari kumvikana, yagombaga kugaragaza uko abona ibintu mu gihugu kitari cyobowe neza, ndetse cyavanguraga Abatutsi nawe yakomokagamo. Mu rwego rwo kugira uruhare mu mpinduka z'imiyoborere yo mu Rwanda icyo gihe, Lando Wari Ndasingwa yafatanyije n'abandi bacuruzi bakomeye ndetse n'abahanga mu byiciro bitandukanye, bashinga ishyaka baryita PL, mu magambo arambuye ni Parti Liberale. Iri shyaka ryahise riyoborwa na mugenzi Yishwe, maze Lando Wari Ndasingwa aramwungiriza aba vice perezida waryo. Ubwo FPR Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990, leta ya Habyarimana yatangiye gufunga abantu benshi ntacyo bashinjwa uretse kwitwa ibyitso by'inkotanyi. Hafunzwe abantu bagera ku 10,000, abenshi muri bo bakaba ari abo mu bwoko bw'Abatutsi n'ubundi. Lando Wari Ndasingwa ari muri abo bantu bafunzwe icyo gihe, ariko nyuma y'iminsi mike yaje guhita afungurwa, ndetse akaba ari bwo yahise afatanya n'abandi gushinga ishyaka rya PL. Iri shyaka ryahanganye cyane n'ishyaka MRND rya Habyarimana wari uri ku butegetsi, ndetse Lando Wari nka vice perezida waryo akanaba umukire ukomeye, yaravugaga ari kumvikana cyane muri iryo shyaka. Birumvikana ko Lando Wari yari ari ku rutonde rw'abagombaga kwicwa mu gihe ibintu byahinduka mu gihugu, kuko yari ari mu bari babangamiye ubutegetsi bwari buri gutegura umugambi wa Genocide wanaje gushyirwa mu bikorwa mu mwaka w'1994, akicwa ku munsi wa mbere wa Genocide yicanwe n'umuryango we. Mu mwaka w'1993 mugenzi Yishwe wari perezida w'ishyaka PL, bivugwa ko yahawe ruswa y'amafaranga menshi na perezida w'u Rwanda Habyarimana kugira ngo aceme ibice ishyaka rya PL ryari rimuzengereje cyane, ndetse aza kubikora koko, anahita ahindura uruhande ajya ku ruhande rwa Hutu Power, ishyaka ryari rishyigikiye perezida Habyarimana. Birumvikana ko ishyaka PL ryari rimaze gucikamo ibice, ryasigaye mu maboko ya Lando Wari Ndasingwa, ahita ribera perezida, atangira kongera kwegeranya abantu ngo bamwiyungeho, bafatanye mu mugambi we wo kugira u Rwanda rurangwa n'amahoro, demokarasi n'ubumwe bw'abanyarwanda. Abenshi mu banyapolitike basigaye ku ruhande rwa Lando, ni ukuvuga mu ishyaka PL, bishwe ku ikubitiro muri Genocide yakorewe Abatutsi, nk'uko Lando Wari Ndasingwa wari ubahagarariye byamugendekeye. Mu mwaka w'1994 Habyarimana yashyizeho guverinoma nshya, Lando Wari agirwa minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage, akaba yarishwe akiri kuri uwo mwanya atamazeho igihe kirekire. Mu ijoro ryo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1994, ubwo indege ya perezida Habyarimana yaraswaga, Lando Wari yahise abimenya, ndetse araradasinziriye kimwe n'abandi banyapolitike batavugaga rumwe n'abateguye Genocide. Yaraye ahamagara abantu bose azi bashobora kumufasha kumucungira umutekano we ndetse n'umuryango we,
kuko yari amaze kumenya ko isaha n'isaha ashobora kwicwa. Bwarinze bucya nta bufasha ubwo aribwo bwose abonye bwo kumucungira umutekano, we n'umugore we bakomeza guhamagara kugeza ubwo abasirikare bamusangaga iwe mu nzu ari kumwe n'umugore we Helen Pinsky, abana babo babiri aribo Malayika na Patrick, ndetse na nyina wa Lando Ndasingwa Nyiraturira, maze abasirikare bakabarasa amasasu menshi bose bagahita bicwa. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane buri mwaka, Lando Ndasingwa yibukanwa n'abandi banyapolitike batandukanye bazize Genocide ndetse bagerageje kurwanya uwo mugambi wa Genocide yakorewe Abatutsi. Umubiri wa Lando Ndasingwa ushyinguye ku rwibutso rwa Genocide ruri ku Irebero.